Ratko Mladić uopšte ne treba bude u Hagu. To je jedan general Srbin pravi. Ja bi za njega dao glavu. Branislav Todorović, originally from Kosovo, displays Serbian nationalist symbols at his stall at the market in Novi Sad. He believes it is one way he can show his support for a greater Serbia that unites all ethnic Serbs in the Balkans. Not everyone wants to buy his vegetables. And not all Serbs agree on what to do about Ratko Mladić, the former Bosnian Serb military commander who is charged with genocide and other war crimes. Mladić is suspected of hiding in Serbia. Even though the European Union says it will not block a trade agreement, Serbia still faces obstacles to membership until it hands over Mladić to the UN War Crimes Tribunal in The Hague. Ja, ako sam ispravan, nemam razloga da se krijem. On je čovek koji se borio za Srbe, nije pravio genocid, nas su isto klali i ubijali, ali niko nije osuđen za to. Treba da se nađe u Hagu, da spasi Srbije, da može da uđe u Evropsku uniju i da on bude ispadne heroj, a ne da bude kukavica. Branislav is a supporter of the right-wing Serbian Radical Party. Its leader Vojislav Šešelj gave himself up to the Hague Tribunal in 2003. His trial on 15 counts of war crimes will resume next month. Borit ćemo se svakoga dana dok granice Velike Srbije ne budu na ivici Karlobaga, Ogulina, Karlovca i Virovitice. Živela Velika Srbija! Živeo Vojislav Šešelj! Do pobede! The Serbian Radical Party is the second largest party in Serbia and openly opposes cooperation with The Hague. Its vice president Milorad Mirčić questions the legitimacy of that court and says Mladić should not allow himself to be arrested. Na kraju krajeva, Ratko Mladić je čovjek koji će odlučiti o tome i kao srpski radikal ne bih ni jednog trenutka volio da se Ratko Mladić odluči za dobrovoljnu predaju i da bude isporučen Haškom tribunalu. The arrests of Mladić and former Croatian Serb leader Goran Hadžić are the remaining obstacle in Serbia's European integration efforts. Ever since the fall of former Yugoslav president Slobodan Milošević in 2000, Serbia's pro-European leaders have cooperated with The Hague on all points, except this one. Uradit ćemo sve i da poslednja dva haška begunca budu uhapšena. Ne postoji argument koji se može Srbiji više reći i spočitati da ona na bilo koji način opstruiše saradnju sa Hagom. Kada smo sve, ali apsolutno sve koji su bili dostupni srpskim državnim organima uhvatili i izručili. Trivan says the European Union's demand for Mladić's arrest goes too far. Prvo zbog jednog banalnog razloga što on može da ne bude uopšte nikada na teritoriji Srbije i niko ne može da u ovom trenutku da dokaže da je uopšte na teritoriji Srbije. The European Union's treatment of Serbia has often been described as a carrot and stick style, with the stick being bigger than the carrot. In the Serbian capital, the traces of NATO bombings from 1999 are still visible. Many believe that the extradition of former President Milošević and constant pressure for more extraditions led to the assassination of the Democratic Prime Minister Zoran Đinđić by former Milošević operatives in 2003. Whether they are pro-European or not, few Serbian citizens believe in the fairness of the Hague Tribunal. Tamo smo samo mi prisutni Srbi, a svi ostali onako vanjajući. Vi ste im sve najgore, kako da bude pravedan, samo nas Srbe proganjaju. Srpska javnost nije ni slepa ni gluva i ona posmatra sa zanimanjem ono što se u Haškom tribunalu događa. Teško može da razume da su određeni optuženici za najteža krivična dela dobili manje kazne nego koje se dobijaju u zemljama zapadne Evrope za sitne krađe. Takođe, teško je razumljivo da u izveštajima Serža Braberca, glavnog tužioca, ili Patrika Robinsona, imate mnogo ozbiljnije kritike na račun drugih zemalja u vezi sa saradnjom, a da za to ne snose nikakve konsekvence, a da za Srbiju to ne važi. However, Sonja Biserko from Helsinki's Committee of Human Rights explains that Serbian political leaders and media have always portrayed the Hague Tribunal as mainly anti-Serb. U tom smislu vrlo je strateški obrađivana javnost u tom, takvu ideju, tako što se odgovornost za ratove i ratne zločine relativizovala i podelila između svih strana
koji su bili učesnici u tom ratu i zapravo sasvim se otklanja ona suštinska odgovornost Srbije, tako što se između ostalog i prebacuje na zapadne zemlje, zapravo plasira se teza o zaveri protiv Jugoslavije, a sada i Srbije. Facing an ugly past is never easy, and the legacy of the 1990s weighs heavily on the shoulders of modern Serbia. But the latest progress in negotiations with the EU is one sign of hope. A recently announced visa liberalization enables Serbian citizens to travel freely to most European countries after almost 2 decades of isolation. Perhaps the next generation of Serbs and their leaders will be more willing to face the past and move on, and even acknowledge genocide in Srebrenica with a day of remembrance.